So Sahid, if I just carry on. Yes, please. I'd just like to firstly just acknowledge the President of the Federation, the Executive Committee, and Mr. Shaig, who will be with us shortly. Just a big thank you and support that's always given from our colleagues. Just to recognise and acknowledge my colleagues that work within the technical department, who do a terrific job. Mr. Saeed, who's part of the technical coordination of the department. Mr. Parlow, who I hope hopefully is with us. He's head of coach education. So just to acknowledge my colleagues and friends. Saeed, can you translate, please? Yes, sir. Sure. So উনি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে, আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যারকে এবং আমাদের ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ স্যারকে এই কোর্সগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে, বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য। পাশাপাশি আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারকে উনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। পাশাপাশি উনি অ্যাকনোলেজ করছেন আমি সাঈদ রয়েছি আপনাদের সাথে। আমি টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর আন্ডারে কাজ করছি অ্যাজ এ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর। পাশাপাশি আমাদের এখানে মাহবুব আলম পলো সাহেব রয়েছেন, উনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে হেড অফ কোচ এডুকেশন হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। So Saeed, just to welcome Mr. Dean May. Dean's worked with the federation before, one of the foremost instructors in Asia, and certainly lots of experience in Europe as well as a goalkeeper and an educator of goalkeeping coaches. So we're very, very fortunate to have him involved. He's worked with the federation previously, and we're keen to continue Dean's involvement with the continuation of our development within goalkeeping coaching and goalkeeping coaches. Thank you. So পাশাপাশি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর, AFC ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন, উনি ডিন মে আমাদের সাথে রয়েছেন। উনি আসলে ফেডারেশনের সাথে আগেও সম্পৃক্ত ছিলেন, অনেকের হয়তো আপনারা চিনেও থাকবেন। পাশাপাশি উনি বর্তমানে আমাদের কোচিং কোর্সগুলোর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উনি আশা করছেন যে ভবিষ্যতে আমরা যে কোর্সগুলো করাবো বা আপনারা যখন পরবর্তীতে আসবেন সেই ক্ষেত্রে উনি আমাদের সাথে থাকবেন। এবং এখান থেকে এই গোলকিপিং উনি কিন্তু খুব অনেক রিনাউন্ড বা খুব পরিচিত একজন নাম এই রিজিয়নে। পাশাপাশি উনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও কর্মরত করেছিলেন, কাজ করেছেন। সো আমরা আশা করছি উনি আশা করছেন যে আপনারা ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন গোলকিপিং সম্পর্কে, গোলকিপিং কোচ সম্পর্কে, এবং এই জিনিসটা আসলে কি, এই সেক্টরটা কি সেটা নিয়ে উনি আরো বিশদ আলোচনা করবেন। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। Mr. Saeed, obviously equally as important. Just a warm welcome to all our friends and colleagues who are now part of the Level 1 course. এবং আপনাদের সবাইকে উনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, স্বাগতম জানাচ্ছেন। আজকে অফিশিয়ালি আমরা বিএফএফ এফসি গোলকিপিং লেভেল 1 এর শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। সো আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন উনি। And just finally, really, just to acknowledge our close collaboration with AFC and how we've organised Level 1 and Level 2 this year in 2021. But we're actually, as we speak, application has been presented to AFC on the basis of their new initiative, where we're looking to be part of the coaching convention on goalkeeping. We have the coaching convention with outfield qualifications. We've put in an application for the coaching to be part of the coaching convention for goalkeeping education. So that will mean that we'll move towards diplomas. So both the B diploma and the A diploma. And of course, we'll be able to transition our colleagues and friends that are on courses at Level 1 and Level 2 once the time arises. এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে উনি জানাচ্ছেন যে এএফসির সাথে আমরা সর্বক্ষণিক একটা যোগাযোগ করে যাচ্ছি বা জানিয়ে যাচ্ছি, যেহেতু আমরা কোচিং কনভেনশনের আওতায় রয়েছি। সো এএফসির মতে বা এএফসি ধারাভাষ্য মতে আমরা আগামী বছর থেকে এই যে কোচিং গোলকিপিং লেভেল 1 বা লেভেল 2 লেভেল 3 যে কোর্সগুলো রয়েছে সেটা আমরা কোচিং কনভেনশনের আওতায় এসে সেটা আমরা ডিপ্লোমাতে চলে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনাদেরকে এই লেভেলগুলোকে, লেভেল 1 গুলোকে আমরা ট্রানজিশনের মাধ্যমে বা পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনাদেরকে ডিপ্লোমা কোর্সে নিয়ে যাব বা ডিপ্লোমা কোর্সধারী কোচ হয়ে যাবেন, যেটা আমরা পরবর্তীতে বি ডিপ্লোমা এবং এ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতাভুক্ত হতে যাচ্ছেন আপনারা।
And finally, Saeed, again, please, hopefully everybody's ready to learn. Mr. Dean is a tremendous resource. Don't hesitate to ask any questions. And really excited to have Dean involved again with the Federation, where we'll continue our ambition around the education for goalkeeping coaches that hopefully will make a sizable contribution within football development in Bangladesh. এবং সর্বোপরি উনি আশা করছেন যে আপনারা ডিন মেয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। উনি একজন খুব রিসোর্সফুল, যেটা বললেন যে আসলে তার মধ্যে অনেক জ্ঞান রয়েছে, সেই জ্ঞানগুলো আমরা কিভাবে নিব এবং সেই জ্ঞানগুলোকে প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে কিভাবে আমাদের দেশের উন্নয়নের সাপেক্ষে বা ফুটবলের উন্নয়নের সাপেক্ষে, গোলকিপিং এর উন্নয়নের সাপেক্ষে আমরা কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাবো, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো আশা করছি আপনারা সবাই প্রস্তুত রয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কোর্সগুলো আমরা পরিচালনা করার চেষ্টা করব। So Saeed, please, Mr. Shoaib hopefully is with us. Yes, thank you very much, Mr. Paul. We'll go forward. Before I start, আমি এখন আমাদের ফুটবল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি আবু নাইম সোহাগ স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এই কোচিং কোর্সে, অনলাইন ভার্চুয়াল কোচিং কোর্সে। তো এই পর্যায়ে আমি আবু নাইম সোহাগ স্যারকে একটু অনুরোধ করব আমাদের পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্য, একটা ওপেনিং বক্তব্য দেওয়ার জন্য। স্যার। Thank you, Said. Can you hear me? Yes, sir. All good. All good. Yes. Thank you. So, good evening, gentlemen, ladies and gentlemen. Because it's a mixed course. Because very rarely we have the opportunity to have the participant from the mixed gender. So, thank you, everybody, and Mr. Paul Thomas especially, and Mr. Dian May. Yes. Dian May. So both of you are here. So can I proceed with in our local language? Of course you can, please. Oh, of course. Okay, thank you. I'm not sure, Dian, but I understand Paul may have some understanding, having passed so many years in Bangladesh, but you may not have that privilege. However, so সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের সবাইকে আমাদের এই BFF AFC গোলকিপিং কোর্স লেভেল 1 এর আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখানে আমরা আসলে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি 24 জন পার্টিসিপেন্ট। আমরা জাস্ট মেবি 4 or 5 days ব্যাক আমাদের আরেকটা ঠিক একই রকম একটা গোলকিপিং লেভেল 2, ইফ আই এম নট রং, গোলকিপিং লেভেল 2 একটা কোচিং কোর্স শুরু হয়েছিল, যেটা ইনস্ট্রাক্টর যেখানে লিড ভূমিকা পালন করেছে মিস্টার ডিএন মে, যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন। সো আপনাদের সকলকে আসলে কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি যে বিকজ আপনারা আপনাদের যার ক্যালিভার, যার এক্সপিরিয়েন্স এবং নিজ যোগ্যতায় আপনারা এরকম একটি কোর্সে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন এবং হোপফুলি সিন্স ইটস আ ভেরি স্পেশালাইজড কোচিং কোর্স, বিকজ আমরা তো কোচিং কোর্সগুলো করি, আমরা সবাই জানি যে আমাদের সি লাইসেন্স, বি লাইসেন্স, এ লাইসেন্স এবং তার পরবর্তীতে আমাদের প্রফেশনাল ডিপ্লোমা বা অন্যান্য অনেক বিষয়গুলো রয়েছে। এবং সম্প্রতি আমাদের কোচিং কোর্সগুলোর যে বিভিন্ন ধরন রকম বা বিভিন্ন যে ট্রেন্ড, মডার্ন ফুটবল ওয়ার্ল্ডে যে কোচিং কোর্সগুলো যে ট্রেন্ড ফলো করা হয়, সেই আদলে কিন্তু আমরা গ্রাসরুট কোচিং কোর্স এখন শুরু করেছি। আমরা মানে একদম এলিমেন্টারি গ্রাসরুট কোচিং কোর্স শুরু করেছি, আমরা ডি লাইসেন্স শুরু করেছি। বাট এর পাশাপাশি কিন্তু গোলকিপিংটা কিন্তু টোটালি গোলকিপিং কোচিং কোর্স বা ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টরস কোর্স, এগুলো কিন্তু খুব স্পেশালাইজড কোর্স, বিকজ এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক এরিয়া নিয়ে করা হয়। সো গোলকিপিং এর প্রতি যাদের ন্যাক রয়েছে বা গোলকিপার হিসাবে আপনাদের যাদের প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, তারাই মূলত কিন্তু এই কোর্সগুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। সো আশা করি যে আমাদের এই 7 দিন ব্যাপী যে কোচিং কোর্স, যেখানে 5 দিন হচ্ছে ভার্চুয়াল এবং 2 দিন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সেশন, সো এই কোর্সগুলোর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন এবং শুধুমাত্র আপনারা নিজেরা না, আপনাদের যারা ফ্রেন্ডস, আপনাদের যারা সারাউন্ডিং যারা রয়েছেন, আপনাদের যারা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন বা বিভিন্ন ক্লাব থেকে এসেছেন বা বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এসেছেন বা বিভিন্ন স্কুল ইউনিভার্সিটি থেকে বা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে যারা এসেছেন, আপনারা এই কোর্সের পরবর্তীতে আপনারা নিজ ক্লাবে বা সংস্থায় যাওয়ার মাধ্যমে আপনাদের সংস্থা যেমন বেনিফিটেড হবে এবং এট দ্য সেম টাইম আপনাদের যারা কলিগ রয়েছেন বা আপনাদের যারা অ্যাসোসিয়েট রয়েছেন, তাদেরকেও আপনারা এই বিষয়গুলো, আপনাদের এই নলেজটাকে শেয়ার করার মাধ্যমে
আশা করি দিন শেষে বাংলাদেশের ফুটবল লাভবান হবে। সো এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের সম্মানিত সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে উইথ কোর্স অফ টাইম আপনারা লেভেল 1 শেষ করে লেভেল 2 উইথ কোর্স অফ টাইম আপনাদের যে প্র্যাকটিক্যাল যে এক্সপিরিয়েন্স দরকার হবে এই কোর্সের পরে, সেই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে এবং অন্যান্য সকল বিষয়গুলোর সংমিশ্রণে আপনারা আরো সামনে এগিয়ে যাবেন এবং দেশের ফুটবল ডেভেলপমেন্টে, আপনাদের প্রফেশনাল লাইফে, পার্সোনাল লাইফে, আপনাদের কোচিং ক্যারিয়ারে, স্পেসিফিক্যালি গোলকিপিং কোচিং ক্যারিয়ারে আপনারা সামনে এগিয়ে যাবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এখানে যারা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট রয়েছেন, টেকনিক্যাল অফিসিয়াল যারা রয়েছেন, স্পেসিফিক্যালি আমাদের ইনস্ট্রাক্টর মিস্টার ডিএন মে এবং আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মিস্টার পল থমাস স্মলি, আমাদের এখানে রয়েছেন মিস্টার পলো সাহেব ফ্রম টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, হেড অফ কোচ এডুকেশন, আমাদের মিস্টার সাইদ, আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের মেইন কোঅর্ডিনেটর। সো সবাই সাথে আপনারা আপনাদের বিভিন্ন যে নেটওয়ার্কিং এই জিনিসগুলো করে নেবেন এবং আপনাদের যে কোনো বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, কোনো ক্লারিফিকেশন থাকলে, কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রয়োজন হলে, কোনো অবজারভেশন থাকলে প্লিজ শেয়ার উইথ দেম। এবং এই টেকনিক্যাল এবং ডিজিটাল যুগে, বিকজ এই হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার বা মেসেঞ্জারের যুগে কাউকে রিচ করা, কারো কাছে কোনো কিছু জানতে চাওয়া বা কোনো কিছু জেনে নেয়া, এটা কিন্তু খুব বেশি কঠিন কোনো কাজ না। শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজন হচ্ছে একটু আমরা অনেক সময় বলি সেটাকে ওয়াইফাই বা ডাটা, এবং প্রয়োজনীয় যে একটা মোবাইল ফোন হলেই কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। সো আপনারা সবাই আমাদের সাথে টাচে থাকবেন, আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে টাচে থাকবেন, সো দ্যাট আমরা যেন আপনাদেরকে রিসোর্সফুল করতে পারি এবং আপনাদেরকে রিসোর্সফুল করার মাধ্যমেই কিন্তু আসলে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তারা এডুকেটেড হবে। সো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনাদের সকলের ব্যক্তিগত জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য সকল কিছু কামনা করে এবং আশা করি ক্লোজিং সেরিমনিতে আবার দেখা হবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে পুনরায় আমাদের সম্মানিত সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, বাফুফে টেকনিক্যাল কমিটি, বাফুফে কার্যনির্বাহী কমিটি সকলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমি সবসময় বলি, প্লিজ আমাদের কার্যক্রমের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবেন, আমাদের কার্যক্রমগুলোকে ফলো করবেন এবং এটা খুব বেশি কঠিন কোনো কাজ না। আমাদের বাফুফের ফেসবুক পেজ বা আমাদের ওয়েবসাইটে যদি আপনারা সবসময় যান, বিকজ আমরা জানি এই যুগে সবারই আমাদের ফেসবুক রয়েছে, সো বাফুফের ফেসবুকটা যদি আপনারা ফলো করেন, আপনারা সেখানে যান, আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডই কিন্তু সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন এবং সেখান থেকে নিজেদেরকে বিভিন্ন সময় বাফুফের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আপ টু ডেট রাখতে পারবেন। And not only that, আপনাদের যে কোনো বিষয়ে ফুটবল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বা ফুটবলীয় যে কোনো বিষয়ে আপনাদের যে কোনো মতামত থাকলে, যে কোনো অবজারভেশন থাকলে, কোনো ফিডব্যাক থাকলে, কোনো গাইডলাইন থাকলে, প্লিজ লেট আস নো, সো দ্যাট আমরা আমাদের দেশের ফুটবলটাকে বর্তমান পর্যায় থেকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সকলের সাথে জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি দ্য টাইম, and it's really been a pleasure for me to be in the opening ceremony of this prestigious AFC Goalkeeping course level 1. Thank you, gentlemen. Thank you, ladies, so much. Hope to see you soon again. Thank you very much, sir. Thanks for your time and thanks for your মূল্যবান মতামতের জন্য. Thanks for your comments. Yeah. So thank you very much. So without further ado, I would like to go with Mr. Dean May to start the procedures, please. Okay, thanks very much, Mr. Saeed. First of all, thank you to BFF President, Technical Department, Mr. Shoag, and obviously Mr. Smalley, Paul, who's a very good colleague and friend of mine, with the hopes and views of developing goalkeeper coaching in Bangladesh. As Mr. Smalley has already said, I do regard Bangladesh as a close friend and family to myself. I've worked with your national team. I've worked with Mr. Smalley on many courses, and it's always pleasing to see the time and effort that goes into developing, for me, what I think is a very important position within the game. The actions of a goalkeeper, as you guys observed last night in your national game, can have positive or negative effects on a result. So welcome to everybody. Welcome to all the candidates. Absolutely excited to work with you and really pleased to see some female coaching candidates on the course as well. That's really good. So just explain all that, Saeed, and also just a comment from our process with the level 2, when we do ask for questions to be answered, that we stay on track. We don't
want to know what everybody else is doing, just answer the question that we've given them during the course of the evening. Sure, thank you. So উনি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে এবং আমাদের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং স্পেশালি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আবু নাঈম সোহাগ স্যারকে এই কোর্সগুলো আয়োজন করার জন্য। এবং উনি যেটা বললেন যে উনি পল স্মলির সাথে অনেক বছর ধরে কাজ করে আসছেন, অনেক জায়গায় তারা একসাথে কাজ করেছেন, পাশাপাশি অনেক কোর্সেও তারা একসাথে সংযুক্ত ছিলেন। সো সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে জানাচ্ছেন এবং উনি আশা করছেন যে এখানে আপনারা অনেক কিছু নতুন কিছু শিখতে পারবেন। পাশাপাশি এখানে কিছু আপনাদের পুরুষ পার্টিসিপেন্টদের পাশাপাশি মহিলা পার্টিসিপেন্টদের দেখেও খুব আনন্দিত বা উনি খুব এক্সাইটমেন্ট ফিল করছেন, যে বোধ করছেন। পাশাপাশি উনি আরেকটা জিনিস শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চান, যেটা লেভেল 2 তে যেটা হয়েছিল, যে আপনাদেরকে যখন কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে, বা এটা কিন্তু দুই দিক থেকে কনভারসেশন হবে। সো যখন আপনাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনারা যেটা আমি বললাম যে আপনারা হয়তো রেইজ হ্যান্ড করবেন, সবাই একসাথে কমেন্টস করার চেষ্টা করবেন না, পাশাপাশি আপনারা আপনাদের পয়েন্টে থাকবেন। যদি আপনাদেরকে কোনো জিনিস জিজ্ঞাসা করা হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ইন ডিটেলস এর কোনো কিছু দরকার নেই, আপনাকে যেই জিনিসটা জানানো জিজ্ঞেস করা হবে শুধুমাত্র সেই জায়গা থেকে সেইটুকুই আপনারা এখানে কমেন্টস করবেন বা আমাদেরকে জানাবেন। থ্যাংক ইউ। Okay, so share the screen. So as explained by Mr. Saeed and obviously Mr. Smalley, I'm the course instructor, AFC Elite Goalkeeper Instructor. So I've run many courses in Bangladesh, India, Guam, Myanmar, Singapore. So I've been around a lot of the country, Bhutan, and my present job now is head goalkeeper coach for the Brisbane Roar Academy, but previously I was the head of goalkeeper development for Football Australia. সো আপনারা যেটা অলরেডি আমাদের কাছ থেকে শুনেছেন বা পল স্মলি যেটা বলেছেন, যে উনি আসলে ওনার পরিচয়টা উনি দিচ্ছেন, উনি ডিন মে, উনি এখন বর্তমানে একজন এলিট গোলকিপার ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে এফসির সাথে কর্মরত রয়েছেন। পাশাপাশি উনি যেটা বললেন যে অনেক দেশে উনি কোর্স ডেলিভারি করেছেন, উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, গোয়াম, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, ভুটান ছাড়াও অন্যান্য দেশে উনি এই কোর্সগুলো ডেলিভারি দিয়েছেন। বর্তমানে উনি একজন হেড গোলকিপার বা হেড অফ গোলকিপিং এর জন্য সাথে জড়িত রয়েছেন, যেটা ব্রিসবেন রয়্যাল ফুটবল একাডেমির সাথে উনি বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন। So before we move on to the course, and we've got to understand why you're all here. So the question I ask all the candidates, and just keep this: what is goalkeeper coaching? So in their words, what do they believe goalkeeper coaching is, Saeed? So if they can just give you some answers. Yes, so সামনের দিকে যাওয়ার আগে আসলে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে গোলকিপার কোচিং বলতে আমরা কি বুঝি বা এটা কাকে বলে। সো ওই জিনিসটা আমরা সামনের দিকে যাওয়ার আগে, যেহেতু আপনারা এখানে গোলকিপিং কোর্স করতে এসেছেন, তো আপনাকে এই জিনিসটা আগে জানতে হবে যে এটার মানেটা কি, বা গোলকিপার কোচিং বলতে আমরা কি বুঝি। তো উনি আসলে দুই এক কথায় খুব ছোট্ট ভাবে আপনার মতে গোলকিপার কোচিং বলতে আপনি কি বুঝেন সেই জিনিসটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। যে কেউ করতে চাইলে আপনারা একটু আনমিউট করে আপনি একজন শেয়ার করতে পারেন আপনার মতে গোলকিপার কোচিংটা কি। কেউ যদি শেয়ার করতে চান প্লিজ। জি, নাহিদ মান্না ভাই প্লিজ। আমি আসলে আমার কাছে মনে হয় গোলকিপিং কোর্সটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়, কারণ আমি খুব অল্প সময় গোলকিপিং করেছি, কিন্তু আমি ফরওয়ার্ডে খেলতাম। আমি একটা একাডেমি চালাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার এটা আসলে মানে একটা লার্নিং প্রসেস, আমাকে আরো অনেক বেশি শিখতে হবে এটা সম্পর্কে কিছু জানতে হলে। দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে পার্টিসিপেট করছি আর কি। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কেউ? মুস্তাফিজুর রহমান মুন্না। জি মুন্না ভাই, আপনার ক্যামেরাটা অফ করা। আচ্ছা, ক্যামেরাটা অন করো। জি, দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো, আচ্ছা, আমি যেহেতু অ্যাজ এ গোলকিপার অনেক বছর খেলছি ঢাকা মাঠে, তো আমার কাছে যেহেতু গোলকিপার কোচ বলতে গোলকিপারে তৈরি করা, গোলকিপারে ম্যাচের জন্য তৈরি করা,
জি ম্যাচের জন্য, এবং কিছু ফিটনেস সহ, ফিটনেস থেকে শুরু করে গোলকিপারের পজিশন, গোলকিপারের সেন্স, গোলকিপারের এভরিথিং ম্যাচের জন্য তৈরি করাকে গোলকিপিং কোচিং বলা হয়। এখন না পড়ি। থ্যাংক ইউ। মিস্টার এডওয়ার্ড জ্যাকব, আপনি মনে হয় কিছু অ্যাড করতে চান, প্লিজ। আমি ওনারটা নিব, তারপর আমরা সামনে যাব। মিস্টার জ্যাকব, আমি কিভাবে কথা বলতে পারি? জি শুনতে পাচ্ছি আমরা, বলেন। আমি ঢাকা ওয়ান্ডার্সে গোলকিপার ছিলাম, এবং আমি সি লাইসেন্স কোচিং আমি করেছি। যেহেতু আমি একজন গোলকিপার, তাই আমি বাংলাদেশের গোলকিপিং কে আরো ডেভেলপ করার জন্য আমি খুব বেশি আগ্রহী আছি, সেটা বলতে চাই। এবং গোলকিপিং এর কোচিং দেওয়াটা আমার খুব মেন ইচ্ছা, সেটা যে বাংলাদেশের খেলাধুলার মানটাকে আরো উপরে করা আর কি, এটাই আমার কথা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সাইদ ভাই, জি ভাই শওকত, জি প্লিজ একটু কুইকলি বলেন। শওকত ভাই বলেন প্লিজ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এখানে বলা হয় গোলকিপার কোচিং। গোলকিপার কোচিং মানে হচ্ছে আপনার গোলকিপার তো আউটফিল্ড এবং গোলকিপার কোচ দুইটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। গোলকিপার স্পেসিফিক একটা সাইড নিয়ে আমরা কাজ করি। গোলকিপারকে মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে তৈরি করাকে আমি গোলকিপার কোচিং মনে করি। জি থ্যাংক ইউ। মানসিক দিকটা অনেক বেশি স্ট্রং করতে হয় গোলকিপারকে, সাইকোলজিক্যাল সাইডটা, এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি থাকি। গোলকিপার কোচিং এর একটা অংশ আর কি, বাট ব্যাপক গোলকিপার কোচিংটা ব্যাপক, আর অনেক কিছু আছে। আমি অল্প কথায় দিয়ে একটা কথা বললাম। জি ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। So Mr. Dean, just in summary, in a nutshell, it's basically আমি কিছু বলতে পারি? জি ইমন ভাই বলেন। You answer, Saeed, because we don't speak too long. আমি সমীর দত্ত। কি সমীর ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করে নেবেন। সমীর ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করেন প্লিজ। হ্যাঁ, গোলকিপিং পজিশনটা। সাইদ ভাই, আমি কি বলতে পারবো? Mr. Saeed, you give me the answers of what that's enough. Yes. Just give me what they said. Sure. So in a nutshell, it's a they all say like it's a big sector. It's a very big sector to learn. So they all want to learn stuff. So that's why they are here, and to know stuff, to know better how goalkeeping works, and physically, mentally, and of course in a challenging nature. So this is what they understand in a goalkeeping. So they want to know how it works and what's goalkeeping is. That's why they are here. Yeah. So again, they've given me why they're here, but what I wanted to know is what is goalkeeper coaching. So it's goalkeeper coaching is about providing a holistic training environment, and that means the training matches what the goalkeeper does in the game. Now, having been to Bangladesh many times and many Asian countries, when I watch goalkeeper training and I see them jumping over ropes and through cones and over hurdles, I always ask the coach the one question: when does he ever do that in the game? So we've got to make sure our training allows goalkeepers to develop their technical and tactical abilities through that perception and decision making. So our training should look like what they incur in the games. Yes, Mr. Saeed. সো উনি যেটা বললেন যে আসলে আপনারা যারা যেগুলো বললেন যে আসলে আপনারা এখানে কেন গোলকিপিং করতে এসেছেন, সেই জিনিসগুলো আপনারা বললেন। আপনাদেরকে উনি জানতে চেয়েছিলেন বেসিক্যালি যে গোলকিপিং বলতে কি বুঝি। সো গোলকিপিং জিনিসটা হচ্ছে যে হলিস্টিক ট্রেনিং, যে একটা সম্পূর্ণ সার্বিক প্রয়োগ একটা ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে, যে একটা পরিবেশ তৈরি করা, যে আসলে গেমের ক্ষেত্রে গেমের সময় তারা কোন কোন কাজগুলো করে থাকে, গোলকিপার কোন কোন কাজগুলো করে থাকে। উনি যেটা খেয়াল করেছেন যে বাংলাদেশ সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে যখন এগুলো ট্রেনিং গুলো দেখেন যে গোলকিপাররা কি করে, যে কোচেসরা ট্রেনিং করা আসলে ওই যে রোপ দিয়ে জাম্পিং করে বা বিভিন্ন এমন যেগুলোর সাথে সম্পর্কিত নয়, মাঠের কাজের সাথে যে জিনিসগুলো সম্পর্কিত নয় সেই কাজগুলো এখানে করিয়ে থাকেন বা করানো হয়ে থাকে। আসলে গোলকিপারের কাজগুলো বা কোচের কাজগুলো হচ্ছে যে মাঠের মধ্যে যে কাজগুলো করে গোলকিপার করে থাকেন সেই রিলেটেড কাজগুলোকে এখানে শেখানো। So if we look at the goalkeeper coach, well, this is really important that we understand this
over the course, that the goalkeeper coach is a part of the coaching team, not apart from it. So as a goalkeeper coach, you're actually an outfield coach who specializes in goalkeeping. So again, it's important that you have that linkage with your team's coaching department and you don't work separately. সো একজন গোলকিপার কোচ হচ্ছে, উনি যে কমেন্টসটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, গোলকিপার কোচ হচ্ছে একটা কোচিং টিমের একজন সদস্য, সে কিন্তু কোচিং টিমের বাইরে নয়। সো তাকে এমন ভাবে সম্পর্কটা তৈরি করতে হবে বা তার সম্পর্কটা এমনই হবে যে পুরো একটা আউটফিল্ড কোচের যে সম্পর্ক অন্যান্য কোচদের সাথে যে সম্পর্ক থাকে, পাশাপাশি তার একটা টিমের একজন কার্যকরী সদস্য হিসেবে তার প্রয়োগটা থাকবে বা কার্যাবলীগুলো থাকবে। So if we know what goalkeeper coaching is, the next question then is, what does the goalkeeper coach have to do? So when you ask them this question, again, they should really just give you 1 or 2 words, Saeed, that not Yes, a big long story. 1 or 2 words. What does a goalkeeper coach have to do? রাইট, এখন কিন্তু আমরা জানি যে গোলকিপার কোচিংটা কি, সেটার পরে এখন ওনারা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করছেন যে আসলে গোলকিপার কোচকে কি করতে হয়, তার কার্যাবলী কি বা তার কাজটা কি। সো এক্স্যাক্টলি আপনারা একটা বা দুইটা শব্দে, আপনারা যদি কেউ কমেন্টস করতে চান আপনারা করতে পারেন যে আসলে একটা বা দুইটা শব্দে আপনারা আপনাদের মতে গোলকিপারের কি কাজগুলো করা লাগে সেটা আপনারা শেয়ার করবেন। আসাদুজ্জামান আসাদ, প্লিজ। So Mr. Said, I will give them the first answer, and Yes. then that will maybe trigger them off. So the first thing a goalkeeper coach must do is plan. He must plan the session he's going to do. সো প্রথম উদাহরণটা বা উনি প্রথম কার্যাবলীটা উনি দিয়ে দিচ্ছেন বা বলে দিচ্ছেন, যেটা হচ্ছে যে অবশ্যই তার প্ল্যান, একটা পরিকল্পনা থাকা লাগবে। সো একটা গোলকিপার কোচের প্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা। সো এখন আপনারা চাইলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কি হতে পারে সেটা আপনারা একটু শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে। সাইদ ভাই, আমি বলতে পারবো? জি প্লিজ। গোলকিপার কোচ পজিটিভ এবং এনথুসিয়াস্টিক থাকতে হবে কিপারকে নিয়ে। তারপরে তারা পজিটিভ ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ থাকতে হবে। একটা পজিটিভ চ্যালেঞ্জ তো নিতে হবে গোলকিপারকে। সো পজিটিভ রিলেশনশিপ, ওকে, এন্ড Okay. enthusiastic. Yeah. Yes, okay. Thank you. Mr. Tahir Siddiqui. Hang on, Mr. Said. So, Mr. Said, with positive, that's a good one, positive relationship, but Yes. we must also not just be their friend. If they make a mistake or they're doing something wrong, we must, as a goalkeeper coach, whether we're their friend or not, we must make sure we are giving them the correct information. Right. So, উনি যেটা বললেন যে পজিটিভ রিলেশনশিপের যে কথাটা বললেন, তাহের সিদ্দিকী, আবু তাহের সিদ্দিকী, আপনার ওখান থেকে নয়েজ আসছে অনেক, প্লিজ আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিবেন। আবু তাহের সিদ্দিকী, জি, থ্যাংক ইউ। সো উনি যেটা বললেন যে আসলে পজিটিভ রিলেশনশিপ, যেটা ইমন এখানে বললেন, খুব ভালো একটা পয়েন্ট উনি বলেছেন, বাট ওনাদের সম্পর্কটা এরকম হয়ে যাবে না, আবার বন্ধুসুলভ হয়ে যাবে না, যেটা আর কি আসলে যে আপনার কাজের ক্ষেত্রে সেটার অন্তরায় হয় বা বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, যে আপনার সাথে সম্পর্কটা খুব ক্লোজ থাকবে, কিন্তু আপনি যখন কাজ করাবেন, তাকে কিছু শেখাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার সম্পর্কটা বা রিলেশনশিপটা তার সাথে ওই আঙ্গিকে বা ওই ধরনেই আপনাকে বজায় রাখতে হবে। আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চান? ভাই, আমি আরেকটা অ্যাড করতে চাই। জি। সেট অবজেক্টিভস, গোলকিপার কোচ হিসেবে আমার একটা অবজেক্টিভস থাকতে হবে, আমি গোলকিপারকে নিয়ে কি কাজ করব, সেটা একটা অবজেক্টিভ। ওকে, so specific objective, like what he or she wants to do with the player or with the goalkeeper. সাইদ ভাই, ইসমাইল হোসেন। জি, ইসমাইল হোসেন বলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমি যে প্ল্যানিংটা করলাম সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে অ্যাজ এ কোচ। এক্সিকিউশন অফ দ্য প্ল্যান। ওকে, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। জি, মাহফুজ আলম কিছু বলতে চান? মাহফুজ আলম। জি, আবু তাহের সিদ্দিকী শুনতে পাচ্ছি, বলেন। আপনাকে আনমিউট করতে হবে। আমি গোলকিপার ছিলাম,
আমি গোলকিপার থেকে আসলে ওখান থেকে গোলকিপিং আমি বি লিগেও ট্রেনিং করেছি চিটাগাং আপনিকে। তো আসলে আমি গোলকিপার ছিলাম, সেই সূত্র ধরে বলতে চাচ্ছি যে আসলে এক একটা ম্যাচে এক একটা আমাদের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি, নিয়ে এখন আসলে ওই হিসাবে আমরা গোলকিপিং কাজগুলো করতেছি। বর্তমানে আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে আছি। আমরা আসলে যে সাফারটা হয়েছি গেমে বিভিন্ন ম্যাচে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তার উপরে বেসিস করে যে সমস্যাগুলো আসলে সাফার করছি নিজে, সেগুলো নিয়ে কাজ করি, নতুন নতুন সেটা থেকে সলিউশন করার জন্য চেষ্টা করি। সংক্ষিপ্ত বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। সো Okay, Saeed, that's enough. That's enough. So his point was learning from the mistakes and work on it for the further development, like to not doing the same mistake again. So the goalkeeper has to work on that. Yeah, okay. So if we break that all down into what they've done, so possess a high level of goalkeeper football knowledge. So the coach must have good knowledge. So then he must be able to do. Go on, Mr. Saeed, yeah. সরি, সো দ্য প্রথম যে পয়েন্টটা উনি যেটা বললেন যে গোলকিপারকে অবশ্যই অনেক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে, তাকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে বা স্টাডি করতে হবে, সেখান থেকে তার নলেজ গুলো সবকিছু সম্পর্কে তার নলেজটা থাকতে হবে। They must be able to design sessions that show any flaws and weaknesses, as one of our colleagues said, but it must be with up-to-date technical and tactical information. এবং পরবর্তীতে যেটা নলেজের পাশাপাশি তাকে তার সেশন গুলো এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে যেটা খুব সুইটেবল হয়, কার্যোপযোগী হয়, এবং গোলকিপারকে সেই জিনিসগুলোকে তাকে তার আপনারাই যেটা বলেছেন যে তাদের কোনটা ভালো করছে, কোনটা তার উইকনেস রয়েছে, সেই জিনিসগুলোকে তারা চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং তাকে সেটা ধরিয়ে দিতে হবে। এবং অবশ্যই টেকনিক্যাল এবং ট্যাকটিক্যাল যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো যেন আপ টু ডেট থাকে, যে একদম গতানুগতিক যে ইনফরমেশন গুলো থাকে সেগুলো যেন তারা কালেক্ট করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্লেয়ারদেরকে কাজ করার। Okay, Mr. Saeed, we showed the same video we showed on Monday. Again, we asked the candidates from the beginning of the movie till the end, just to give us short words of what did they observe as changes, what's changed from the start of the movie till the end of the movie. সো আমরা এখন একটা ভিডিও দেখবো, শর্ট ভিডিও দেখবো, সেখান থেকে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আপনারা ভিডিওটা একটু ভালো মতো দেখবেন, খেয়াল করবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা কি পরিবর্তনগুলো দেখছেন সেটা আপনারা আপনাদের কমেন্টসে বা আপনারা কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন, যেটা আপনারা চ্যাট বক্সেও লিখতে পারেন বা খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় আমরা ভিডিওটার পরে আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করবো। আগে ভিডিওটা আপনারা দেখেন।
Okay, Saeed, again, could you ask candidates what were some of the things they observed, please? রাইট শিওর। সো এখন আপনাদের সময়, আপনারা এখান থেকে পুরো একটা জিনিস সাদা কালো থেকে রঙিন পর্যন্ত দেখলেন, আসলে কোন পরিবর্তনটা এসেছে বা পরিবর্তনটা কি খেয়াল করেছেন আপনারা যদি কেউ বলতে চান, জাস্ট দুই একটা লাইনে বা দুই একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনারা জিনিসটা বলবেন। রবিউল হাসান সাইদ ভাই, আমি বলতে চাই। জি, আমি আসতেছি। আপনারা রেইজ হ্যান্ড করেছে মনা ভাই, প্লিজ। আমরা এখানে দেখলাম যে সাদা কালো ভিডিওতে মনা ভাই ইকো হচ্ছে। সাদা কালোটাতে আমি লাইনে আছি, রিঅ্যাকশনটা ছিল হচ্ছে লেট, কিন্তু কালারটাতে গোলকিপারের রিঅ্যাকশন টাইমটা ছিল খুব ফাস্ট। সরি, আমি কিছু বুঝতে পারিনি মনা ভাই, আপনার এটা ইকো হচ্ছে কথা। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ বলেন। বর্তমান ফুটবল, মডার্ন ফুটবলে একেবারে গোলকিপারকে পূর্ণাঙ্গভাবে একজন প্লেয়ারের যা দক্ষতা আছে তার সেই দক্ষতা লাগবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে ওই গোলকিপার পজিশন খেলা যাবে না। থ্যাংক ইউ। জি, মিস্টার ইমন প্লিজ। হ্যাঁ ভাইয়া, একজন বর্তমান সময়ে আধুনিক গোলকিপিং এবং আগের যে গোলকিপিংটা ছিল তার মধ্যে যেই তফাৎ, এবং গোলকিপারকে তার ডিউটি সম্বন্ধে অ্যাওয়ার থাকা, সবাই নেভার গিভ আপ মেন্টালি থাকা, ভুল করবে এবং সেটা যেন খুব ভালো করে উত্তরটা কনফিডেন্ট থাকতে হবে, ডিসিশন মেকিং সেন্সটা খুব ভালো করতে হবে, আর ডেডিকেটেড থাকতে হবে একজন গোলকিপারকে। এইসব বিষয়গুলো এই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে খুব বেশি। আর সাদা কালোতে মানে বর্তমান গোলকিপিং এবং আগের যে গোলকিপিংটা ফুটে উঠছে। জি, থ্যাংক ইউ। সাইদ ভাই বলবো? Mr. Saeed, that will do. Let's just আচ্ছা, আমরা সামনের দিকে যাই। থ্যাংক ইউ, বুঝতে পেরেছি আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন। ঠিক আছে, আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। জি, কুইকলি বলতে যাচ্ছি যে পুরানো ফুটবল এবং আধুনিক ফুটবলের অনেক ডিফারেন্স ওখানে দেখা গেছে। আধুনিক ফুটবলে যে গোলকিপার একটা লেবার হিসেবে কাজ করে, এজ এ লাস্ট ডিফেন্ডার হিসেবে কাজ করে এবং ডিফেন্ডিং এ অনেক ভূমিকা রাখতে পারে, সেটা আধুনিক ফুটবলে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট আসছে। ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, মিস্টার ডিন। So can you give me the answers, what they said? So in a nutshell, that's basically there are some changes like the reaction time. So in the past there was lots of time to react, but nowadays there's very less reaction time, and the goalkeeper is part of the team, so he has to be communicate. He has to communicate with other line of defense or all other players. Yeah. Okay. It's very interesting. Every course I do in Bangladesh, everybody brings up goalkeeper must communicate. But that's okay, but you have to do everything else first. You have to be a goalkeeper before you communicate. So the focus of the course, especially this level 1, will be on the technical aspects of being a goalkeeper, not just talking. No disrespect to Bangladesh, but many Asian countries, they just talk too much and they don't give you clear, precise information when they're coaching. তো উনি যে জিনিসটা খেয়াল করেছেন, আসলে আমাদের দেশে যে শুধু বাংলাদেশে না, এই সাইডের সবগুলো দেশে আমরা যে জিনিসগুলো দেখেছি যে গোলকিপারের যে কমিউনিকেশনের যে ব্যাপারটা, যে যোগাযোগের যে ব্যবস্থাটা, যে এইটার আগে কিন্তু গোলকিপারকে অবশ্যই কিছু টেকনিক্যাল এবং ট্যাকটিক্যাল কিছু ইনফরমেশন তাদেরকে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তো এই লেভেল 1 কোর্সের মূল উদ্দেশ্যটাই কিন্তু আসলে আপনাদেরকে এই গোলকিপিং এর ট্যাকটিক্যাল এবং ট্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেটা কিভাবে প্লেয়ারদেরকে প্রয়োগ ঘটানো যায় সেই বিষয়ে আপনাদেরকে অ্যাকনলেজ করানো। So if we look at the video, and we started off in 1950, we had the old ball, we had goalkeepers with no gloves, very old style. And then as we moved through, equipment changed, the pitches changed, the athleticism of the goalkeeper changed, the equipment changes, the boots, the ball. As they mentioned, reaction is because of the speed of the game. So a lot of that has changed. So Mr. Saeed.
পরিবর্তনগুলো যদি আপনি খেয়াল করেন, যেটা বলাই হচ্ছিল যে আপনারা কি কি পরিবর্তন দেখেছেন, উনি এখানে দেখাচ্ছেন যে বলের ক্ষেত্রে যে 1950 থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, 50s এর দিক থেকে শুরু করেছিলাম, তখনকার বলগুলো কিন্তু রেড বল ছিল, দেখতে পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি গোলকিপারের কোনো গ্লাভস ছিল না। দিনের বিবর্তনে কিন্তু কালের বিবর্তনে দেখেন পরিবর্তনগুলো এভাবে এসেছে। এখন কিন্তু প্লেয়ারদের অ্যাথলেটিসিজম যেটা বলে, যে তারা শারীরিকভাবে তাদের কর্মক্ষমতা বা কর্মদক্ষতা বেড়েছে। পাশাপাশি এখনকার যুগের যে জিনিসটা আপনারা দেখছেন যে বুটসের জুতোর যে পরিবর্তন, পাশাপাশি আপনারা যেটা বললেন যে আগে অনেক রিয়্যাক্ট বেশি হতো, সেটা কিন্তু একটা বলের কারণে, যে এখনকার যে বলগুলো আপনারা দেখছেন যে এটাও কিন্তু একটা পরিবর্তিত, এবং এখানে অনেক কিছুর পরিবর্তন এসেছে কালের বিবর্তনে। So if we move now to what has changed, the rules have changed, the back pass has stopped, we now have VAR. It's a massive element of the game. I don't think your game last night against Nepal had VAR. I'm not sure that penalty would have been given, and the decisions, if their VAR had been there. Yes. The change of the team tactics has changed. Playing, how we play. Do we play attacking or are we defensive? Certainly Bangladesh used to be very defensive. Now with Mr. Oscar, they seem to be playing more proactive. So the goalkeeper still needs to be an excellent shot stopper, but there must be decision making. Right. And all the list there, rather than me repeat it, Mr. Shahad, you just read through that, or they can read that themselves. And sure. You know, the speed of the game has changed as well. Yes. Yeah, a bit unlucky about yesterday, no VAR, so it could have been different. সো উনি যেটা বললেন যে আসলে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, যে রুলস এর কিছু পরিবর্তন এসেছে, যেটা আমরা এখন দেখছি যে ব্যাক পাস দেখছি না, বা যে অফসাইড রুল বা ভিএআর এর যে টেকনোলজিটা, যেটা আমরা গতকালকে, যেটা উনি মেনশন করলেন যে গতকালকে গেমে যদি আমাদের এই প্রযুক্তিটা থাকতো তাহলে হয়তো রেজাল্টটা অন্যরকম হতে পারতো। তো যেটা নেই, বাট এটা কিন্তু এখন বর্তমান যুগে খুব পপুলার বা প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। পাশাপাশি হচ্ছে যে ট্যাকটিস, গেমের খেলা, টিমের ট্যাকটিস বা ধরনগুলো, খেলার ধরন কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে, খেলার কনসেপ্ট পরিবর্তন হয়েছে। পাশাপাশি কিছু বেসিক ডিমান্ড রয়েছে, যেই চাহিদাগুলো রয়েছে, দেখেন এখানে উনি পয়েন্ট আউট করে দিয়েছেন যে এই ডিমান্ডগুলো কিন্তু আসলে পরিবর্তন এসেছে। গেমের অবস্থা, সার্বিক পরিস্থিতি, স্পিড, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল বলেন বা পরিবেশ পরিস্থিতি, সার্বিক জিনিসগুলো কিন্তু এখানে পরিবর্তন এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে। So we start looking then at what we call 2D and 3D. Now 2D dominance is defending the goal. So shots that happen going towards your goal. So there'll be basic handling, diving. It's after an action, goalkeeper's action, after a striker has made an effort towards the goal. সো 2D বা 3D সম্পর্কে আপনারা সবাই হয়তো কম বেশি পরিচিত রয়েছেন। যে 2D যেটা বলছেন যে ডমিনেন্স, যে আপনার জায়গাটুকু, যে আপনি একটা গোলকিপার যখন দাঁড়াচ্ছে, সো আপনার কতটুকু জায়গা, আপনি আপনার রাজত্ব করবেন। ডমিনেন্স বলতে এখানে যেটা বলছে যে রাজত্ব, যে এটা আপনার স্থান বা আপনার এরিয়া, এই জায়গাতে আপনি ডিফেন্ডিং করার ক্ষেত্রে যখন একটা স্ট্রাইকার আপনার এখানে অ্যাটাক করার জন্য আসছে, বা তাকে সে যখন বল মারার জন্য আসছে, তখন আপনি কিভাবে ওই গোল স্কোরিং অ্যাটেম্পটাকে বা ওই প্লেয়ার যে গোলটা করতে যাচ্ছে সেটাকে আপনি কিভাবে ডিফেন্ড করছেন বা রক্ষা করছেন, সেটা এখানে আগে বোঝার বিষয়। So when we look at a goalkeeper and his actions during a game, the old goalkeeper would just do saves. Okay. Right. So if we break it down now, and I'll just show you this. So this is my goalkeeper at the top level here in and over the season. You can see the chart. You can see the chart, Mr. Said? Yes. Yes. So the blue, only 17% of the game was 2D, shot stopping. Right. Okay. 30% of all these games was 3D, which I'll explain, and over 50% was distribution.
Now, the modern goalkeeper coach must incorporate this into their training week. Now, I know in Bangladesh, the clubs will only concentrate on this bit, the blue bit. All week, they will work on that, but it's only 17% of the game. তো উনি আপনাদেরকে যে জিনিসটা একটা চার্ট দেখাচ্ছেন যে উনি ওনার একাডেমিতে ব্রিসবেনের যে একাডেমি রয়েছে সেখানে যে জিনিসটা ওটার একটা বেস্ট পারফরমেন্সের একটা চার্ট উনি এখানে দেখাচ্ছেন। দেখেন যদি খেয়াল করেন 2D এর ক্ষেত্রে মাত্র 17%, একটা সার্কেলের পুরো 70% কিন্তু এখানে এটা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি 30% এর মতো রয়েছে আপনার 3D এর ক্ষেত্রে, যেটা কিছুক্ষণের মধ্যে এক্সপ্লেইন করবেন। বাট 50 থেকে 53% আপনারা দেখছেন যে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণটাই একটা ফুটবলের স্কিল, সে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করছে, সে কিভাবে বলগুলো তার প্লেয়ারদেরকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেইটাও কিন্তু এখন গুরুত্বপূর্ণ। বাট আমাদের দেশে যে জিনিসটা উনি খেয়াল করেছেন যে একটা কোচ সারা সপ্তাহব্যাপী তারা ওই যে 17% ওই 2D নিয়ে কিন্তু তারা পুরো সপ্তাহ কাজ করে থাকেন, কিন্তু আসলে সার্বিক পরিস্থিতি কিন্তু 2Dটা কিন্তু অনেক অল্প একটু বিস্তর বা প্রভাব ফেলে খেলার ক্ষেত্রে। So if we look here at this final table, Mr. Shoad, this is for a goalkeeper for 26 games. This is all his actions, 860 actions. But only 148 of them, 17%, look, it's the same, 17% was shot stopping. So you can start to see now how important the other elements of goalkeeper coaching and goalkeeper actions are. উনি আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান উনি আমাদের এখানে দেখাচ্ছেন। আসলে দেখেন এটা 26টা গেম থেকে এটা পরিসংখ্যান করা বা স্ট্যাটিস্টিক্যালি এখানে উনি দেখাতে চাচ্ছেন যে আসলে ওই গেমটা 26টা গেম খেলেছে ওই গোলকিপার, 860 টাইমস সে বল ডিস্ট্রিবিউট বা পাস করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে দেখেন যে ওই যে 17% ছিল সে ওই 2D এর ক্ষেত্রে বা ডিফেন্ড 1-to-1 যে ডিফেন্ডের কথা বলছেন যে সেটার ক্ষেত্রে উনি করেছেন। পাশাপাশি যে অন্যান্য কাজগুলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে যেটা বললেন যে এটা কিন্তু একটা খেলার বিশাল একটা অংশ আমরা এই চার্টের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে ওইটার সাথে জড়িত। So if we look at 3D, and 3D is preventing the ball getting to a striker. So it's dealing with the balls over and beyond the defense. It's dealing with crosses. It's dealing with through balls for one-on-ones. So the modern goalkeeper, if he's good at 3D, will reduce that percentage of 17 even less. This is the modern goalkeeper. So 3D এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হচ্ছে, 3D বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আসলে ডিফেন্ডিং লাইনের উপর থেকে যে বলগুলো আসে, যেটা হচ্ছে একটা যে কোনো সেট পিস হতে পারে, থ্রু বল হতে পারে, একজন বলের কাছ থেকে যে ডিফেন্ডিং করার ক্ষেত্রে। সো মডার্ন গোলকিপিং এর ক্ষেত্রে এই কাজটা যদি একটা গোলকিপার যদি খুব ভালো করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে যে ওই 17 এর পাশাপাশি আপনারা দেখেছেন যে 3D এর ক্ষেত্রে প্রায় 30% এর মতো থাকে বা 30% কিন্তু এই জিনিসটার উপর নির্ভর করে যে আসলে একটা গোল স্কোরিং অপরচুনিটি বা অ্যাটেম্পটাকে এই গোলকিপার কিভাবে প্রিভেন্ট করছে, সেটাই আসলে 3D এর অন্তর্ভুক্ত। So if we look at a proactive goalkeeper, they play with intent. Okay, they play in the space behind their defenders. They attack the ball. They dominate that front area. So here, Matty Ryan, the Australian goalkeeper, at the last World Cup, came behind Neuer, being the most active. They prevent danger. Everything's easy, logical, and there's a good consistency between their strengths and weaknesses. Right. সো প্রোঅ্যাক্টিভ যে বা খুব কার্যকরী একজন গোলকিপারের কোন কোন জিনিসগুলো থাকতে হয় বা থাকেন, যে ইন্টেন্ট বা ইচ্ছা, যে আমার ইচ্ছা শক্তিটা থাকতে হবে প্রথমত, ইন্টেন্ট বা ইচ্ছা শক্তি যে জিনিসটা আমরা বুঝি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সে তার জায়গাটুকু, যে তার ডিফেন্ডারের পিছনে যে জায়গাটুকু, ডিফেন্ডার থেকে গোলকিপারের যে জায়গাটুকু রয়েছে সেই জায়গাটুকু সে কিভাবে ব্যবহার করছে, সেই জায়গার প্রয়োগটা তিনি ঘটাচ্ছেন কিভাবে, বলকে কিভাবে অ্যাটাক করছেন, তাকে 3D যেই জিনিসটা যে তার জায়গার মধ্যে তার যে যতটুকু জায়গা বা তার যে স্পেসটুকু রয়েছে গোলের সামনে, সেই স্পেসটাকে সে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে, পাশাপাশি সে ডেঞ্জার থেকে নিজের দলকে কিভাবে মুক্ত করছে, এবং
তার কাছে সবকিছু সহজ মনে হবে। যিনি উদাহরণস্বরূপ যেটা বললেন যে খুব রিনাউন্ড গোলকিপার নেওয়ারকে গতবার যে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় অস্ট্রেলিয়ান যে গোলকিপারে দেখাচ্ছেন উনি কিন্তু ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, কারণ কি তার অ্যাক্টিভ থাকার জন্য। সে এতটাই কার্যকরী ছিল, তার কাজগুলো এত সহজ দেখাচ্ছিল বা লজিক্যালি কাজগুলো করছিল। এবং সর্বোপরি যে জিনিসটা, তাদেরকে কনসিস্টেন্স থাকতে হবে, একদম ধারাবাহিক থাকতে হবে, এবং তার স্ট্রেংথ এবং উইকনেস, তার যে সফলতা এবং দুর্বলতার যে ধারাবাহিকতাটা, সেই জিনিসটা তাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে। And the goalkeepers in Asia are this: reactive. Okay, they play on their line, they wait for the ball. Okay, they dominate just the area in front of the goal, and their actions are always after a shot. Very rarely do you see Asian goalkeepers coming for crosses, coming out and dealing with the ball. They're very strong in their reaction saves because that's all they ever get coached. This will look spectacular, but it will often, as it says here, have a massive gap between their strengths and their weaknesses. এবং এতক্ষণ যেটা যে কার্যকরী একটা গোলকিপারের কথা শুনলাম, এখন রিঅ্যাক্টিভ গোলকিপার, যেটাকে উনি বলছেন যে বাংলাদেশের বা এশিয়ান বিভিন্ন দেশের গোলকিপাররা এই জিনিসগুলো করে থাকেন, যেটা হচ্ছে সে সবসময় কি লাইনে খেলার চেষ্টা করে। তো সে তার লাইনে থাকে, অলওয়েজ কি করে, বলের জন্য অপেক্ষা করে। যে তাদের একটা 2D ভিউ রয়েছে, যে তারা আসলে যে 1-to-1 বা স্টপের ক্ষেত্রে, বল স্টপ করার ক্ষেত্রে তারা ওই অ্যাকশন গুলো করে তখনই যখন একটা গোল করার অ্যাটেম্প তৈরি হয়, সেখান থেকে তারা রিঅ্যাক্ট করে, যে স্ট্রং ইন রিঅ্যাকশন। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যিনি এখানে লিখেছেন, যে আমরা আসলে কি রিঅ্যাক্ট করি যখন কোনো কিছু আসে, সেটার উপরে ভিত্তি করে আমরা রিঅ্যাক্ট করি। কিন্তু এটা অনেক সময় কি করতে পারে, স্পেকটাকুলার বা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতে পারে, বা কোচদের কাছে বা ফ্যানদের কাছে মনে হতে পারে, বাট আসলে ইন জেনারেল এটা কিন্তু তাদের একটা বিশাল গ্যাপ থেকে যায়। তার স্ট্রেংথ এবং উইকনেসের মধ্যবর্তী যে কাজগুলা, সেখানে কিন্তু তারা অনেক বেশি একটা দূরত্ব বা গ্যাপ তারা সৃষ্টি করে ফেলে। So when we look for what we need with a proactive goalkeeper, the first thing they must have is mental strength or mental aspects, because they must have emotional stability. So একজন proactive Oh, we're keeping you up, Saeed. You're yawning. I had a long day, so yeah. Hey, excuse me then. It's midnight here. Yeah, I understand. যে জিনিসটা প্রথমে গোলকিপিং, প্রোঅ্যাক্টিভ গোলকিপিং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই যে প্রথম জিনিসটা উনি মেনশন করলেন, যে আপনাকে অবশ্যই মেন্টাল অ্যাসপেক্টস এর দিক থেকে বা মানসিক দিক থেকে তাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে বা কঠিন পরিশ্রমী হতে হবে। তার ওই ফাউন্ডেশনটা বা ওই স্তম্ভটা তাকে অবশ্যই ঠিক করতে হবে, যে মানসিকভাবে তাকে অবশ্যই প্রথমে প্রস্তুত হতে হবে। Then we look for a goalkeeper who can deal with shots. So they must have good general handling and good shot stopping attributes. এবং দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা, যে আসলে ওই জিনিসটা তাকে স্টপ করতে হবে, যে 2Dর যে ব্যাপারটা, যে একজন গোল অ্যাটেম্পটসকে, ওই গোলটা যখন হচ্ছে বা গোলটা দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন তাকে কিভাবে সেই জিনিসটা সে বন্ধ করবে বা আটকাবে, সেই জিনিসটা তাকে 2D থেকে বের হয়ে আসতে হবে। They must have football ability. So we're talking about their ability to play with the ball, both with their feet and with good throws. Okay, we're not talking big long kicks up the field. We're talking accurate passing. এবং পরবর্তীতে উনি যে জিনিসটা বলছেন, যে ফুটবল নলেজ বা ফুটবলের প্রতি যে তার শারীরিক যে শারীরিক দক্ষতা, যে বল পায়ে থাকা অবস্থায়, যে বল তখন বিপিতে থাকা অবস্থায় উনি কিভাবে সেই জিনিসগুলো করছেন। আসলে উনি এখানে একটা কিকের কথা বলছেন না, লং কিকের কথা বলছেন না, সে বল পায়ে থাকা অবস্থায় সে বোথ ফিটে কিভাবে একটা কার্যকরী থ্রো বলেন বা তার প্লেয়ারদেরকে বা তার অন্যান্য সহযোগীকে সে কিভাবে বলটা ডিস্ট্রিবিউট করছে, সেই জিনিসটার প্রতি তাদের অবশ্যই খুব ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। And then at the top, the 3D, the dominance, acting proactively to defend their goal in the height, the width, and the depth, and that will then prevent them from having to keep making saves. এবং পরবর্তীতে 3D ডমিনেন্স যে জিনিসটা আছে, যে তাকে অবশ্যই খুব কার্যকরী ভাবে কি করতে হবে, ডিফেন্ড করার জন্য তার জোনে, তার জায়গার মধ্যে যে গোলগুলো আসবে সেগুলো তাকে ডিফেন্ড করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সেটা উপর দিয়ে আসুক, পাশ দিয়ে আসুক বা ডেপথে আসুক, যে কোনো ক্ষেত্রেই আসুক, তাকে
ওই জিনিসটা ওই গোলটা সেভ করার জন্য তাকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পর্যায়ে তাকে ওই সেভটা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। So Mr. Saeed, in a minute, ask two candidates, what colour here, what colour do they believe Bangladesh goalkeepers are? Are they green, yellow, orange, red? Okay, so looking at that, where do they think Bangladesh goalkeepers are? আমরা এখানে আপনাদের কাছ থেকে দুইটা কমেন্টস নিব। সো মুসলিম আক্তার মলি, আপনি কিভাবে মনে করেন যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা কোন কালারে রয়েছি বা কোন পর্যায়ে রয়েছি? বাকিরা চাইলে আপনারা চ্যাট বক্সে আপনারা আপনাদের কমেন্টগুলো দিতে পারেন। আমরা কোন পজিশনে রয়েছি বলে আপনি মনে করেন? ভাইয়া আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার একটু বলবেন? আসলে আমরা এই যে পিরামিডের তিনটা কালার, তিনটা চারটা কালার দেখছেন আপনি, আমরা কোন পর্যায়ে রয়েছি বলে আপনি মনে করেন? আমরা কোন কোন কালারটাতে রয়েছি বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছি না কোন জায়গাটাতে আমরা এখন অবস্থান করছি? আমার মনে হয় ভাইয়া যে আমরা হলুদ পজিশনে আছি। So we are in yellow. Okay. Yeah. Around here, Molly? You see my arrow here? এই যে মাউসটা দেখছেন এখানে নাকি আরেকটু নিচে, নিচে বা উপরে? জি ভাইয়া, আপনার এই যে রেডের একটু সামান্য নিচে। সো ওই যে মাউস যেখানে দেখাচ্ছে, ডিন যেখানে মাউসটা দেখাচ্ছে ওখানে মাউসটা দেখছেন? হ্যাঁ ভাইয়া এখানে। Yes, you're in the right right place. Yes. Right. One more. Yes, Mr. Manna, please. আর কেউ আরেকজন স্যার আমার মনে হয় আমরা 2D তে আছি স্যার। 2D কোন কালারটা আছি? হ্যালো জি ভাই, আমি বলতে যাচ্ছিলাম। জি বলেন, আমরা কোন কালারটায় আছি? জাস্ট আমরা আপনার সাইদ ভাই ইসমাইল হোসেন 2D ডমিনেন্সে আছি, আপনার মাউসের আরেকটু নিচে। So a bit down of your mouse, maybe yes. down. So we are in 2D domain. 2D, yes. সাইদ ভাই আমরা ইয়েলো কালারে আছি। আচ্ছা, yellow. Yes. Thank you for your comment. Thank you. And I agree. Here, Asia football is here. Maybe Japan, Australia up here, but Bangladesh, India, Nepal, down here. We need to change. The modern game is this up here. We need to be at the top of the triangle. No good sitting here. Right. So অবশ্যই আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। আমরা যেহেতু উনি যেটা বললেন যে হয়তো চায়না, জাপান তারা হয়তো ওই জায়গাতে রয়েছে, রেড মার্কে চলে গিয়েছে, বাট আমরা কিন্তু এখন মডার্ন ফুটবলের দ্বার প্রান্তে রয়েছি বা আমরা এর মধ্যে রয়েছি। সো আমাদেরকে এই জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে হবে। এই মাঝখানে ইয়েলো জোনে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। সো আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে? টপ অফ দ্য পিরামিডে বা একদম পিরামিডের উপরে আমাদেরকে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। So the difference between proactive and reactive. We want proactive goalkeepers. সো এটাই হচ্ছে তফাৎ একজন প্রোঅ্যাক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভ গোলকিপিং এর ক্ষেত্রে। প্রোঅ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই পিরামিডের উপরে যে এই চারটা জিনিসের সংমিশ্রণে যখন তারা প্রয়োগ ঘটাতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তারা প্রোঅ্যাক্টিভ হবে। আর রিঅ্যাক্টিভ আমরা এখন যেই জায়গায় রয়েছি, যেই পজিশনে মিডল রয়েছি, সেটা আসলে উনি রিঅ্যাক্টিভ গোলকিপিং বলছেন। So one of the goalkeepers with the under-23s, Mr. Popu. Okay, he is here. Right. He is very good here, but I think he has dropped back down here now because the coaching has been this. Right. When he was with me and he was getting this coaching, he was up here, but now because he only ever gets this type of coaching, he has dropped back down again. Right. সো উনি উদাহরণস্বরূপ উনি যেটা বললেন যে আমাদের আন্ডার 20 তে একজন গোলকিপার রয়েছে পাপ্পুর কথা বলছেন, যে আসলে ও কিন্তু একজন প্রোঅ্যাক্টিভ গোলকিপার বা গোলকিপিং নলেজ তার মধ্যে ছিল বা সেই দক্ষতা তার মধ্যে ছিল যখন তিনি বাংলাদেশে ছিলেন, তার সাথে কাজ করতেন। সো উনি যে জিনিসটা দেখেছেন, এখন হয়তো উনি আশা করছেন যে হয়তো কিছুটা হলেও নিচে নেমে গিয়েছে, কারণ হচ্ছে আমাদের গোলকিপিং এর যে ধারাগুলো বা আমরা যে কাজগুলো করাই সেটা হচ্ছে আসলে আমরা এই জিনিসগুলোকে হয়তো তাদেরকে প্রয়োগ ঘটাতে পারি না, এই জন্য তাদের পারফরমেন্সটা একটু নিচের দিকে নেমে যায়। The national goalkeeper last night, Saeed, Rahman, Hassan Rahman? Anisir Rahman, Zico, we call him Zico. Zico, yeah.
So Zico, where do they think Zico is? Right. He's a little bit higher. I was going to ask you that question. I'll come back to you, but yeah, before that, আপনারা কি মনে করেন জিকো কোথায় আছে? আপনাদের মতে জিকোকে আপনারা কোন জায়গায় দাঁড়া করাবেন? আমি বলতে পারি জি, আমাদের জিকো ফুডি এবং ফুটবলের মাঝখানটায় আছে। So in between football and 2D. Yes. Okay. Yeah, he's a little bit higher, yes. Yes. Okay, and he's maybe getting a bit better. Who is Zico's coach? Nayon. His goalkeeper coach. Who is the Nurujjaman goalkeeper coach? Nurujjaman Nayon. Yes. So Nayan has worked with me many times. Okay, Yes. so I know he is teaching this. So because Nayan is teaching this, Zico is getting better. Yeah, good, way better. Yeah, Popu is taught this. He has missed coming up. So it all depends on the goalkeeper coach. So পুরো জিনিসটা আসলে যে জিনিসটা বলেন যে নয়নও কিন্তু একদম উপরের জায়গায় রয়েছে। সো যেহেতু নয়নের সাথে কাজ করছে তো জিকো বা পাপুরা করে আসছিল, তো এই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ওই জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সো সর্বোপরি উনি যেটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে আসলে একটা গোলকিপার কোচের উপরে কিন্তু একটা গোলকিপার কেমন হবে বা কোচের উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে। সো সেই জিনিসটা উনি এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন। So we talk about Noyon. Mr. Noyon is here. We don't talk about him now. He's just arrived, Saeed. It's rubbish. Yeah. Yeah, please. Okay, so the first thing we need to talk about as goalkeeper coaches is obviously the 2D. That has to be good. That has to be correct. So that's the focus for the next sort of 25 minutes. Is we're going to talk about the technical aspects of goalkeeping. Right. Now, if you just explain to Mr. Said, I'll work through some of this. There's too much to cover in the next 25 minutes. I will PDF it, send it to you. This is their Bible. They must focus on this and understand all these coaching points. Sleep on it, maybe. Yeah. Yes. So, যে জিনিসটা উনি বললেন যে আগামী 25 মিনিট আপনারা একটু মনোযোগ দিবেন, কারণ উনি আপনাদেরকে এটা উনি বাইবেলের সাথে তুলনা করছেন যে আসলে এখানে যে ইনফরমেশন গুলো আছে, সো উনি যেটা বলছেন যে আসলে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য রয়েছে যেটা আপনারা শয়নে স্বপনে সবসময় আপনাদের সাথে রাখবেন এবং সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করবেন। উনি হয়তো সবগুলো একসাথে এই 25 মিনিটে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন না, বাট জিনিসটা পিডিএফ করে আমাকে পাঠিয়ে দিবে। আমি কোর্সের পরে আপনাদেরকে এটা আমি আপনাদের গ্রুপে শেয়ার করে দিব। সো অবশ্যই আপনারা এই জিনিসটাতে গো থ্রু করবেন, বাট আগামী 25টা মিনিট আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে এখানে উনি গোলকিপারের টেকনিকগুলোকে কিভাবে সে কাজে লাগাতে পারে সেই জিনিসগুলো নিয়ে এখানে ডিসকাস করবেন বা কথা বলবেন। So when we talk about the goal, we talk about the middle third, and we call this general handling. So আমরা যখন গোল নিয়ে কথা বলি তখন আসলে আমরা প্রথমে যে মিডল থার্ড বা মাঝখানের যে তিন ভাগের মাঝখানের যে অংশটা, সেই অংশটাকে কিন্তু আমরা বুঝাইয়া থাকি বা বুঝানো হয়ে থাকে। So in this area, there should be no diving. সো যখন এই এরিয়াটাতে মিডল থার্ডের এরিয়াগুলোতে রয়েছে বা যখন আপনি থাকবেন বা গোলকিপার যখন থাকবে তখন সেখানে অবশ্যই কোনো ডাইভিং থাকবে না, কোনো জাম্প হবে না বা কোনো ডাইভ করা যাবে না। In this area here is where we do our dives in the outside areas. সো মিডল থার্ড জোনের পরবর্তী বাকি যে সাইডগুলো রয়েছে সেখানেই শুধুমাত্র আমরা ডাইভ করব বা ডাইভের জন্য আপনি ওই জায়গাগুলো বেছে নেবেন। মিডল থার্ডে কোনো ডাইভিং হবে না। So defending the middle third is the key. That's the most important thing. So if we're focusing on defending the middle third, I'd like you to ask them, it's a technique. What's the most important thing they must be able to have in that middle third? One technique. টেকনিকের উপর ভিত্তি করে এখন আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন উনি জিজ্ঞেস করছেন যে কোন জিনিসটা আপনি মনে করেন যে আপনাকে অবশ্যই থাকা লাগবে, কোন গুণাবলীটা আপনার থাকা লাগবে যখন আপনি ডিফেন্ডিং করছেন মিডল থার্ড থেকে, কারণ মিডল থার্ড থেকে এই ডিফেন্ডিংটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এটা একটা কি বলছেন যে খুব মূল একটা অংশ। তো এখানে আপনাকে একজন গোলকিপার হিসেবে
তার কোন জিনিসটা তার থাকা লাগবে তার মধ্যে যখন সে ডিফেন্ডিং করছে মিডল থার্ডের থেকে? ভাইয়া আমি বলবো ডিসিশন মেকিং সেন্স ভাইয়া। ওকে, ডিসিশন মেকিং সেন্স। ওকে, পজিশন সেন্স, রাইট পজিশন। না, one comments in the chat, quick react. Okay, any more? By footwork very important. Footwork. Okay. Yes. No. Ar kichu? Ball catching ability. No. Ar kichu? Then position. Goalkeeping movement, goalkeeper movement. No. Ask Mr. Nayan. Maybe he will answer. Now we come back to Mr. Nayan. Nayan bhai, আপনার কি মনে হয়? Any comment? Nayan bhai আছেন? He's hiding, Saeed. I think we lost him. Okay, no problem. Okay. I'll show you. Before you do movement, before you do, it was interesting. Somebody said reaction. Again, focusing on the reaction. That's not important. The key to all this is the set position. So প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাকে পজিশনটা সেট করতে হবে। তার অবশ্যই তার জায়গাটা যে কোন জায়গায় সে থাকবে সেই জিনিসটা তাকে অবশ্যই সেট করতে হবে, তার জায়গাটা। কেউ মনে বলেছিলেন মনে হয় পজিশনের কথা। Some of the key points here: feet shoulder width apart, nose over the toes, hands in front of the body with the thumbs up. If you're in thumbs up, you're in a good position. With your elbows in front of your body line. So পজিশনের ক্ষেত্রে আপনাকে দেখাচ্ছে উনি কয়েকটা জিনিস, যে আপনার শোল্ডার যেটা একদম ওয়াইড থাকতে হবে, পাশাপাশি আপনার হেডটা যতটুকু স্টিল থাকা সম্ভব, নোজ ওভার ইওর টোজ, আপনার নাকটা একদম টোজের মতো একদম সোজাসুজি থাকবে, এবং আপনার হ্যান্ড গুলো অবশ্যই বডির সাথে কি করতে হবে, থামস আপ উপায় থাকতে হবে, যে বডির উপরে থামস আপ পজিশনে থাকতে হবে, তাহলে আপনি খুব ভালো একটা পজিশনে আছেন পরবর্তী ক্ষেত্রে। So if we're in our good position now and we're ready for the ball is going to come here, Saeed, just above my head. Right. Ask them, what's the technique for catching the ball just above your head? Does anybody know the name? এখন ধরেন যে বলটা আপনার মাথার উপরে, ঠিক যিনি দেখালেন যে ওনার হাতের উপরে দিয়ে যে জায়গাটায় আসছে বল, সেই ক্ষেত্রে কোন টেকনিকটা বা কোন একটা নাম আছে আমরা বলটা ক্যাচ করার ক্ষেত্রে, সেটাকে আমরা কি বলে থাকি বা নামটা কি? W technique. Right. Good. Yes. W technique. The W. Yes. Yeah, well done. So the key here is this: hands prepared in front. You must be in front of the body. Yes, Saeed? Yeah. So প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার বডির সামনে আপনার হাতটা, যে একদম ছবি সহ দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ফেসটা সামনে, মানে হাতের তালুটা একদম সামনের দিকে থাকবে, এবং সেখান থেকে আপনি মাথার সামনে বা বডির সামনে আপনার হাতটা থাকবে, এবং সেখানে বলটা আপনি ধরবেন। So when we do our practical technique, Saeed, the candidates must understand they need to know every single one of these. Right. So when their goalkeeper maybe drops the ball or makes an error, they can't just tell them, oh, you must do W. They must be able to identify which one of these is the key problem. Right. সো এখন আপনাদেরকে যেটা, আপনার যে গোলকিপার যদি ধরেন যে বলটা ক্যাচ করতে গিয়ে কোনো মিস্টেক করলো বা কোনো এরর করলো, কোনো ভুল করলো, সেক্ষেত্রে আপনি খালি জাস্ট বলবেন না যে তোমার ডাব্লিউ টেকনিকে ভুল আছে। সো এখানে আপনাকে যে এখানে আপনি 6টা পয়েন্টস দেখতে পাচ্ছেন, সো 6টা পয়েন্টস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং সেই সম্পর্কে জানতে হবে, এবং যদি গোলকিপার কোনো জায়গায় কোনো ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, সেই জায়গায় আপনাকে অবশ্যই সেই জায়গা থেকে বা অতটুকু জায়গা থেকে আপনাকে ওই পয়েন্টটা নোট আউট করে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ তোমার এই জায়গায় এই টেকনিকের এই জায়গাটাতে তুমি ভুল করছো, তোমাকে এই জায়গায় আরো বেশি ডেভেলপ করতে হবে। যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশনে এখানে আসবো নেক্সট ইয়ার, তখন এই জিনিসগুলো জানি উনি আশা করছেন আপনারা সবাই এই জিনিসগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকেন।
So now the ball is going to come to their stomach. Saeed, ask them a ball coming to the stomach. What's the technique? এখন ধরেন বলটা আসছে আপনার স্টমাক বা এই যে পেটের কাছাকাছি, তখন আপনার টেকনিকটা কি হবে, সেটাকে কি বলা হয়? যে বলটা আপনার মানে ঠিক নাভির বরাবর বা পেটের স্টমাকের কাছাকাছি বল আসছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? কাপ টেকনিক এটাকে বলে, কাপ টেকনিক। No. কাপ টেকনিক হয় নাই? No. সাইদ ভাই আমি বলবো? জি প্লিজ। জি সাইদ ভাই আমি বলবো? জি বলেন ভাই, বলেন, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ক্যাচিং, ওটা ক্যাচিং হবে। সাইদ ভাই আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে বাস্কেট ক্যাচ। Yes. A basket catch, okay. Basket catch. Scoop no. আর কেউ, আর কোনো কমেন্টস? সাইদ ভাই কোথায় বলটা হবে সাইদ ভাই? পেটের কাছাকাছি, একদম স্টমাকের কাছাকাছি। হ্যাঁ, সাইদ ভাই ওটা পুরো ক্যাচিং নিতে হবে, ক্যাচিং জাম্প করে ক্যাচিং নিতে হবে। নিচে থাকলে যদি স্কুপ করে, বাট এটা কি স্কুপ হবে নাকি? না স্কুপ তো, এটা তো একদম পুরো মানে মিডলে কথা বলতেছে। মিডলে বলতে হয়। জি হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সাইদ ভাই একদম ক্যাচিং করব আপনি। হ্যাঁ, এটা একটা টেকনিক আছে। So this is interesting for them, Said, because they want to become goalkeeper coaches. Right. And this is how important it is that we get terminology. Football is a worldwide game. Right. So the techniques in England, America, Australia, Bangladesh should all have the same name. Right. So the technique is called the cup. So এটাকে কাপ বলা হয়, যেটা আপনারা যেটা বলছেন ছবিতে দেখছেন। আসলে ফুটবলের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা বলছেন যে আসলে আমরা এক এক সময় এক একজন এক এক নামে জেনে থাকি। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এখানে গোলকিপিং কোর্স করতে এসেছি, আপনারা সবাই গোলকিপার কোচ হতে চান, তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে জানতে হবে, যে সবাই যেন ইউনিভার্সাল নেমে যেন আমরা যে জিনিসটা জানতে পারি বা শিখতে পারি। এটা বলছিলাম বা কাপ টেকনিক। Okay, so now the ball is lower, below the waist. What is the technique for a ball below the waist? সো এখন মনে করেন যে ওয়েস্টের বা কোমরের নিচে এই যে বলটা আপনি এখন রিসিভ করছেন, এইখানে আপনার কোন কোন টেকনিক বা কোন কোন জিনিসগুলো আপনাকে কাজে লাগাতে হবে, কি কি করা লাগবে বলেন তো? আপনার হাঁটুটাকে একটু নমনীয় নিচু করা লাগবে, বডিকে ডাউন করা লাগবে, bend down the knee and body. হাতকে সামনের দিকে একটু প্রসারিত করে বলটা নেওয়ার জন্য। Spread out the hands as the ball. Good. আমি নিচে যদি It's বল close, চলে আসে, but what's it called? কি বলে এগুলাকে? এটা কি কোন নাম আছে জানেন আপনারা? Okay, it's no problem. সাইদ ভাই আসসালামু আলাইকুম, কলাপসি হবে। হ্যাঁ কি বলে? সাইদ ভাই এটা কি কলাপসি হবে? কলাপসি। No, here the scoop. এটা হচ্ছে পরবর্তীটা হচ্ছে স্কুপ, যেটা আপনারা অনেকেই বলেছিলেন। পরবর্তী যে জিনিসটা এটা স্কুপ। জি ঠিক আছে। So the key for things we need to talk about for balls coming straight is our set position, the W, the cup and the scoop. Right. So তিনটা পজিশন, তিনটা টেকনিক আপনাদেরকে শিখতে হবে বা জানতে হবে আরো বেশি, যেটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা বল যদি আপনার মাথার উপরে বা বডির উপরের অংশে আসে, তখন সেটাকে আমরা বলছি যে ডাব্লিউ টেকনিক। তারপর হচ্ছে যে যেটা ওয়েস্ট হাইট বা কোমরের মধ্যে থাকে সেটাকে আমরা বলছি কাপ, এবং পরবর্তীতে যেটা আমরা যে নিচের দিকে হয়ে যেটা লোয়ার মানে ওয়েস্টের নিচে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্কুপ। So if we go, I'm going to go through the, we haven't got time to do all these, Saeed, but they must know these during the course. So this is why it's important, all that information there, they need to understand before the course practical elements. Right. So উনি এই লার্নিং গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিবে, যেটা আমি আপনাদের গ্রুপে শেয়ার করে দিব। এগুলো নিয়ে আপনাদের সাউন্ড একটু সমস্যা হচ্ছে, আপনারা দেখবেন, সেটা থেকে জানতে পারবেন আর অনেক কিছু। So
So just as we finish off now, I will PDF that and send it to you straight away, Saeed. Yeah. It's just, you know, I don't want to overload them and scare them off on the first day, but it's important that they start to get that terminology. They start to understand when we work through this course and we go into our breakout rooms, they must be short, precise information. Right. If they talk too much, talk too much, when they talk to their goalkeeper for so long, they will miss the message. সো যিনি যেটা বলছেন যে আসলে আপনাদের প্রথম দিনে উনি বেশি বেশি ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদেরকে ভয় দেখাতে চাচ্ছেন না, তো সেই জন্য এই জিনিসগুলো উনি আপনাদেরকে শেয়ার করে দিবেন, আপনাদের গ্রুপে শেয়ার করে দিবেন। আপনারা এগুলো নিয়ে বাসায় বসে নিজস্ব ঠান্ডা মাথায় সুস্থ মস্তিষ্কে এগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করবেন, এগুলো নিয়ে দেখবেন। আপনাদের কোনো কোশ্চেন্স থাকলে অবশ্যই, যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারেন পরবর্তী সেশনে এসে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, বাট আপনারা এই জিনিসগুলো নিয়ে বাসায় একটু দেখবেন, ওটা আমি আপনাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে আপনাদের ইনফরমেশন গুলো, আপনাদের তথ্যগুলো আপনারা যখন প্রোভাইড করছেন একজন গোলকিপার কোচ হিসেবে, আপনারা একদম স্পেসিফিক পয়েন্টে থাকবেন। কারণ আমাদের দেশে যে জিনিসটা হয় যে আমরা গোলকিপারদের সাথে এত বেশি কথা বলি, এত বেশি ইনফরমেশন দিতে চাই, আসলে পরে ওরাই আসলে যে আসল যে কি পয়েন্টসটা বা কি ইনফরমেশনটা সেটাই তারা হারিয়ে ফেলে, বাকি সব ইনফরমেশন তাদের কাছে থেকে যায়। সো এইটা একটা, উনি যেটা বললেন যে এটা আমাদের দেশে এই কালচারের মধ্যে রয়েছে, তো সেটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। যেহেতু আপনারা মাত্র শুরু করেছেন, তো এখনই আপনাদের জন্য এটা সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। So for the last 5 minutes, maybe Saeed, just ask, is there any questions anybody needs to ask before we move on for the rest of the week? Right. সো আমরা আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করব। সো শেষ করার আগে আপনাদের আগামী 5 মিনিট আপনাদেরকে ফ্লোরটা ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে, যে আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন্স থেকে থাকে, কোনো কিছু জানার থাকে, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, আপনারা চাইলে এখানে করতে পারেন। এডওয়ার্ড জ্যাকব, আপনার কি কোশ্চেন আছে কোনো? জি জি, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে ভালো গোলকিপার হতে হলে কি কি জিনিসের দরকার সেটা জানতে চাই। ওকে, সো what are the attributes to be a better goalkeeper or to be a best goalkeeper? So what are the attributes or like the things they need to have? So we've just covered that. So it's not just being about a shot stopper. The modern game needs you to be part of the team. So you need to be able to stay engaged, play high, deal with balls that come into areas outside. You must be very good with both feet, left and right foot, and a good ability to identify the ball before it becomes a shot. সো এই জিনিসগুলো কিন্তু উনি একটু আগে কভার করেছেন, বা এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে বলেছেন যে আসলে কি কি কাজগুলো করা লাগবে। সো সেই জিনিসগুলো উনি আবার এখানে বললেন যে আসলে বল আসার আগে তাকে যে জিনিসটা জানতে হবে। একটা প্রোঅ্যাক্টিভ গোলকিপিং এর কিন্তু কিছু লিস্টই কিন্তু উনি দিয়েছিলেন। সো ওই জিনিসগুলো যদি আপনারা খেয়াল করতে পারেন বা জানতে পারেন, সেটাই কিন্তু এখানে খুব কার্যকরী জিনিস হবে, বা একটা গোলকিপারের গোলকিপিং এর ক্ষেত্রে তার বেস্ট পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে। মিস্টার নাহিদ মান্না প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এখানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পাইনি আর কি, এটা হচ্ছে 2D আর 3D বিষয়টা। 2D হচ্ছে দুই সাইড থেকে যে জিনিসটা দেখা যায়, এই জিনিসের দুইটা সাইড দেখা যায়, আর 3D হচ্ছে যে জিনিসটার তিনটা সাইডই আপনি দেখতে পারেন। তো এইখানে গোলকিপিং এর ক্ষেত্রে 3D আর 2D টা আসলে বিষয়টা বুঝি না, যদি একটু খুলে বলতেন বুঝতাম। So basically just need to know bit more clarification difference between 2D and 3D. So as far as understanding, 2D is just for like front view and back view, and what does 3D mean in accordance to goalkeeping? Yeah, so 2D is shot stopping, 2D is general handling and diving, 3D is dealing with the ball before it gets to the striker. So if it's from a cross, you go and catch the cross. If it's a ball played in beyond your defense, you go and get that ball before the attacker gets it. If it's a striker dribbling, before he has the shot, you will go out and make a smother or a block. So
It's 3D is all the actions before the striker can actually shoot for goal. Right. 2D is dealing with the shot. Right. সো মান্না ভাই আপনার থ্রুতে আমি সবাই জানাচ্ছি 2D বেসিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে স্টপ এন্ড ব্লক, যে জিনিসটা উনি বলছেন যে আসলে আপনি এক জায়গায় থেকে গেলেন, দাঁড়িয়ে থাকলেন, আপনি একটা বল আসতেছে, সেখানে আপনি ওয়েট করছেন এবং সেই অনুযায়ী বলটা আপনি স্টপ করছেন বা ব্লক করছেন, সেটা হচ্ছে 2D, যেটা যে 17% আমরা আগে করে থাকি বা এটা হয়ে আসতো। বাট 3D জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো কিছু ঘটার আগে আপনি স্ট্রাইকারটা বলটা নিচ্ছে, বলটা মনে করেন আপনার দিকে আসবে, আসার আগে আপনি আপনার পজিশন সেন্স অনুযায়ী বা আপনি আপনার জায়গা থেকে সেই অনুযায়ী আপনি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন, হয়তো সেটা হতে পারে নিজের পজিশনিং ঠিক করা বা নিজের জায়গাটা ঠিক করা, বা আপনার এরিয়ার মধ্যে যে বলটা আসছে, মনে করেন আপনি জানেন যে এই কাজটা, এই জিনিসটা এটা হতে যাচ্ছে, তো সেই অনুযায়ী আপনি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন, সেটা হচ্ছে 3D টেকনিক, আর যেটা ওটা হচ্ছে 2D টেকনিক। আশা করি এটা আপনার থ্রুতে ভালো একটা কোশ্চেন ছিল, আমিও ক্লিয়ার হলাম, পাশাপাশি আশা করি সবাই এই জিনিসটাতে আরো বেশি ক্লিয়ার হলো। So one question in the chat. আমি কি বলতে পারি 3D টা কি সাইকোলজি কিছু ব্যাপার থাকে? Does the 3D মানে 3D কে আমরা কি psychologically? So the question is like in 3Ds, is there any psychological aspect involved on that? Yeah, of course, very important. It's the goalkeeper wanting to get themselves into them areas. So they have to get out of their comfort zone of staying in their goal. And that's why I said to you, Papu was very good because he was maybe young and he trusted me as his coach. And Zico, not so much, maybe. Zico was maybe been around national team a bit more, so it was very new for him. But Papu, you know, putting him into areas they're not used to being in, standing higher, playing more further up the pitch, takes a lot of mental strength and trust. রাইট। সো তাহের ভাই আপনার কথা অনুযায়ী হ্যাঁ অবশ্যই এটাতে অনেক কিছু মেন্টালের মানসিকতার ব্যাপার আছে, ট্রাস্টের ব্যাপার আছে। উনি যেটা আবারও পাপ্পুর একটা উদাহরণ আনলেন যে আসলে এটা হচ্ছে প্লেয়ারকে বা একটা গোলকিপার কখন জিনিসটা কিভাবে নিচ্ছে, তার সেই মেন্টালিটি বা মানসিকতাটা ওইরকম থাকতে হবে, তাকে ওই যে উপরের দিকে খেলার, হায়ারে খেলার, এবং তাদেরকে কিভাবে ওই কাজগুলো করতে পারবে, যে ট্রাস্ট করা, একজন গোলকিপারকে ট্রাস্ট করা, সে অনুযায়ী কাজগুলো করা, সেটা অবশ্যই মানসিক একটা প্রস্তুতির দরকার রয়েছে বা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। When we do the practical side, that's when they will see it. It's very difficult to explain over a computer, but when we work with the goalkeepers and they see me put them in different positions, that's when they will say, yes, now I understand. Right. So basically যে জিনিসটা হয় যে প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনারা আসবেন বা দেখবেন, তখন কিন্তু এগুলো দেখালে অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় জিনিসগুলো, বা বুঝতে অনেক সহজ হয়, তখন আপনার মনে হয় হ্যাঁ এটাই আমি আসলে বুঝাতে চাচ্ছিলাম, বা এটাই আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, বা এটাই সবচেয়ে কার্যকরী একটা পন্থা। সো আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি আসবো তখন অবশ্যই এই জিনিসগুলো আরো বেশি দেখবো বা জানতে পারবো। So just mention to them, Saeed, I've the presentation I've done as a PDF. Yes. And I've sent it in the chat. It's in the chat there for them now. Yes. So they can get it from the chat, but I've also sent it to you. Yeah, you have already where sent it. you can share onto them. Yeah. Okay. So can you please tell us what we will do for the next class? Is there anything to do list in between time? Yeah, I want them to focus on them technical points. So the last part of the presentation from set position, really focus on from set position down to the collapse save. They need to know, have a good understanding of all that, because I will ask questions. Thank you. সো উনি যেটা বললেন যে চ্যাট বক্সে কিন্তু উনি অলরেডি আজকের প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দিয়েছেন, আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এটা শেয়ার করে দিব কিছুক্ষণের মধ্যে, ক্লাসের পরপরই আমি শেয়ার করে দেব। অবশ্যই এটা একটা রেকর্ডেড সেশন, সো এটার রেকর্ডেডটাও আমি আপনাদের রেকর্ডেড ভার্সনের লিংকটাও আমি আপনাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রুপে শেয়ার করে দিব। আপনারা চাইলে পুরো সেশনটা ওখান থেকে ডাউনলোড করে দেখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এইটাও একটা কোশ্চেন ছিল। পাশাপাশি ওই যে আরেকজন যে কোশ্চেন ছিল যে আসলে আপনাদের করণীয় কি এখন থেকে পরবর্তী সেশন পর্যন্ত। সো করণীয় হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের সাথে যেই স্লাইডগুলো শেয়ার করা হচ্ছে, তো ওই টেকনিক থেকে শুরু করে আপনারা যেই লেখাগুলো আছে বা যেই প্রেজেন্টেশনটা ওনার রয়েছে ওটা আপনারা দেখবেন, জানবেন, এবং পরবর্তী সেশনে কিন্তু উনি ওখান থেকে আপনাদেরকে বিভিন্ন কোশ্চেন করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন। Okay, good. So we are
we are back next Wednesday, yes? Yes, Yeah. that's correct. Level 2 tomorrow, level 2 Monday. Yeah. Yes. Okay. So থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আজকের সেশনটা প্রথম সেশন এন্টারটেইনিং ছিল, আমরা অনেক কিছু শিখবো জানবো। সো আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনারা স্লাইডটা কিছুক্ষণের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দিব, সো আপনারা এটা একটু স্টাডি করবেন এবং আগামী সেশনে আপনাদের সাথে আমাদের আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার ডিন, থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Said. See you tomorrow. Thank you, Dean. Thank you very much. Thank you, Dean. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, follow, sir.